Happy Pride Month, everybody. Today we are going to be watching a feature presentation of Titanic 1943. If you did not see the primer, that was last Tuesday's installment. That gives you a little bit of the background. It's a very important one to get the background on because this is the Nazi propaganda Titanic film, and there is a lot to dive into specifically about that. I've never finished the first season of Monsters at Work. I don't know what they call it down there in Brazil, but it's called Monsters Inc. up here. But wouldn't it have been wild if there was a throwaway line in Fixing Up the Damage Randall called Those Weird Creatures, right? Because, right, isn't Monstropolis, like, one of the ultra, like, canon things? Well, all of the, like, the Pixar movies are very, very canon in Kingdom Hearts, right? It's Monstropolis, ultra canon in the universe of Monsters, Inc. Sora actually did go there. Toy Story, Sora actually did go there. And, like, Big Hero 6, even though Big Hero 6 isn't Pixar, like, he actually did go there. He is canon. Sora, Kingdom Hearts, Our Lord and Savior, is canon to those individual properties, not just in the Kingdom Hearts universe. So, it's possible. They probably should have. What is this bar that keeps popping up here? Anyway. So, this is Titanic 1943. Also for warning for audio listeners only, this is spoken in German with English subs, so unless you speak German, you're not going to know what is happening. This is a re-upload by Old as Gold. I don't know about quite all of that. But here, let us begin. This is very Godzilla. This intro slide. Good night. Yes, thank you so much, Non-Roxas. Have a great night. Good on you for getting to bed earlier. You know. Or kinda, sorta, you know. Get to bed. Have a good night. Hello, how are you doing? We are doing a film class. It is the Nazi propaganda film. Oh, thank you so much. Titanic 1943, because we are going through all of the Titanic movies. Oh. This film is probably about the looks and dampers. Probably like a Titanic. Something Die, Volt, and Helt. And it's April 1912. Wait, do I need some closed captions on this? Yeah, bienvenue. Oh wait, sorry, I didn't turn the captions off. Maybe the captions are here. Ah, here it goes. This film depicts the sole voyage of the luxury liner Titanic, whose fate was to the world in suspense for months. It is April 1912. Oh, okay. Propaganda. Stoinks. Wir haben die Titanic gebaut, das größte Schiff der Welt. Unvorhergesehene Zwischenfälle, nicht zu erwartende Schwierigkeiten sind eingetreten. Die Baukosten wuchsen von Monat zu Monat. Wir waren gezwungen, unsere Finanzen bis aufs Äußerste anzuspannen, unsere geldlichen Reserven aufzubrauchen und darüber hinaus große Kredite aufzunehmen. Resultat? Die Aktien
rapid. Stoinks. Oh no, my Stoinks are so bad. Welches Aktienkapital Sie vertreten? Insgesamt 200.000 Pfund, Herr Präsident. Daher darf ich mir wohl die Frage erlauben, ob der Sturz der Aktien der White-Star-Linie überhaupt noch aufzuhalten ist. In meiner Macht steht es jedenfalls nicht. White-Star-Linie 98! Wer kauft Stoinks. Oh my god, my Stoinks. 96! Ich verkaufe White-Star-Linie zu 96! 95! White-Star-Linie von mir zu 95! Ich verkaufe White-Star-Linie zu 95! Meine Herren, die letzte Notierung ist 95. 95. Jawohl, Herr. 95. Und es wird noch weiter nach unten gehen. Oder glauben Sie vielleicht, dass einige Leute, die mit ihren paar Schilling in White-Star-Linien spekuliert haben, jetzt auf ihren Aktien sitzen bleiben werden? Seien Sie doch froh, wenn die Buy Kurse low, weiter sell high. fallen die Kurse weiter. Unsere Chancen, die Aktien eines Tages billig zu erwerben, werden immer größer. Das meine ich aber auch. Schließlich sind wir ja der Aufsichtsrat der White-Star-Linie. Nicht der Vorstand von irgendeinem Multi. Insider trading. Ganz abgesehen davon. Stoinks. 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 Wir bieten auch an, damit die Kurse immer weiter fallen. Meinen Sie? Sind Sie Ihrer Sache so sicher? Ja. Können Sie uns eine Garantie dafür geben? Ich denke schon. Wirklich? Raus damit! Nächste Woche tritt die Titanic ihre Jungfernfahrt über den großen Teich. Sie, meine Herren, nehmen als meine Gäste daran teil. Sie werden auf dieser Fahrt eine sensationelle Überraschung erleben. Eine Überraschung, die unsere Aktien in ungeahnter And this, Weise of course, nach oben is schnellen lassen wird. Bruce Ismay, right? So this is the ultimate villain and his little villain troupe. Aber ich bitte Sie, haben Sie Vertrauen zu mir. So wie wir alle es haben zu All of unserer this Titanic, did not happen. dem stolzesten Schiff der Welt, We're not doing insider das trading. untergehen wird zur Ehre unserer White-Star-Linie, zum Ruhme Englands. It's only a model. Wo Ismay ist, darf die schöne Gloria nicht fehlen. Welche Ruhe der seine Freunde mit an Bord bringt. Vielleicht will er sie heiraten auf hoher See, das wäre großartig. Präsident Ismay heiratet die schöne Gloria anlässlich der Jungfernfahrt der Titanic. Sehr, sehr reich. Und vielleicht ist das die Sensation, die er uns versprochen hat. Captain Smith, wir verstehen uns. Im Falle der programmmäßigen Ankunft in New York zahle ich Ihnen $5.000. Oh, and here's him conspiring with Captain Smith. Als je $1.000. Also je höher die Geschwindigkeit Ihres Schiffes, umso höher Ihre Prämie. Now, did him, like, daring Captain Smith to go faster ever happen? Der reiche Baltin reist immer in der Welt umher. Etwas extra weit. That was the big question. Verheiratet. Nein, alleine, Frau. Ja. Sollte man Sie nicht an unseren Tisch bitten? Wenn Sie wünschen, Herr Präsident. Ja, bitte. It also is quite funny, though, to see, like, this set that is not at all what Privatvergnügen an Bord? what the Titanic actually looked like, right? We saw Solche habe ich the bestimmte Verpflichtungen. we all know the Cameron set. That's much more akin. This is like a grand hall. Like, look at how many stories this is with open ceilings and stuff. Ah, der Präsident der White-Star-Linie gibt sich die Ehre, noch 20 Millionen an seinen Tisch zu holen. So viel? Mindestens. Sie soll ungeheure Ländereien in Russland haben. Meine An Herren, enormous estate in Russia. Aristokratie höchst persönlich. Die Herzogin von Canterville, Lord Archibald Douglas. Wert? Ihre Hoheit rund 20 Millionen. Er? Rund 2 Millionen. Schulden. Dann kann es In debt. Wer sind die beiden? Geheimrat Professor Dr. Bergmann und sein Assistent Dr. Lorenz. Ziel? Nicht der Rede wert. Wissenschaftler aus Deutschland rechnen in Mark. Senor Cristobal Mendoz aus Kuba. Cuba. Kenn ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Haben Sie Pech gehabt, der ist besonders interessant. Auf wie viel schätzen Sie ihn? Oh, so 8 bis 10. Ah, so the anti-Cuban propaganda ran deep. Mein Beruf als Borddetektiv
kommt der Mann, der seiner Frau die Titanic zum Geburtstag schenken könnte. John Jakob Astor, Frau Gemahlin, der reichste Mann an Bord. Auf die beiden Herrschaften haben wir noch gewartet. Entschuldigen Sie mich, meine Pflicht ist Promotion. Und ich will auch mal nach dem Rechten sehen. Und ich lieber dort. I wonder why Nazis didn't like Cubans. I wonder why. Meine Damen, meine Herren, ich bitte um Gehör für den Präsidenten der Weißen Tallinie, Sir Bruce Ismay. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Sie auf diesem jüngsten Schiff unserer Linie zu begrüßen. Dass die Titanic mit ihren 46.000 Bruttoregistertonnen das größte Schiff der Welt ist, wissen Sie. Dass es nach dem Urteil der englischen Fachwelt das sicherste Schiff ist, wissen Sie auch. Aber nun verkündige ich Ihnen die dritte Eigenschaft der Titanic. Sie ist auch das schnellste Schiff, das jemals über den Obligatory. This is obligatory. Nothing bad shall ever happen to us. In diesem Augenblick, meine Damen und Herren, erleben Sie die Sensation, dass die Titanic 26,5 Seemeilen in der Stunde läuft. Das heißt, wir fahren Weltrekord. Which I think, like 100 knots is, like 300 knots is equivalent to like maybe 16 miles an hour, though. So, cruising along at the speed of a bike. Stoinks, 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 stoinks. I want my stoinks to go up, always to the moon. Is that supposed to be stained glass or just like a mural? 261 knots over 2. Dass die Titanic Rekordgeschwindigkeit fährt. Und zwar 26,5 Seemeilen in der Stunde. Damit ist die Titanic das schnellste Schiff der Welt. Oh. Is this like a model? Wie viel sind das? Eine Seemeile hat 1850 Meter. 26,5 mal 1850, das sind... Ach, das kann ich nicht. Wer es zuerst raus hat, kriegt einen Us. Long division to get pussy. Es sind ungefähr 50 Kilometer. Das sind genau 49 Kilometer die Stunde macht ihr. Nein, genau 49,07 Kilometer. Alright. Auftrag der Schiffsleitung teile ich mit, dass jeder von euch eine Sonderprämie erhält, wenn die Geschwindigkeit durchgehalten wird. Liverpool, New York, calm sea. Everything fine on board. Peterson. Jawohl, da steht es. Not with my headache, girly pop. Außentemperatur 12 Grad. Großartiges Wetter, was? Wenn die See so ruhig bleibt, dann sind wir mindestens einen Tag früher in New York. Ja, und die Maschinen sind ruiniert. Präsident Ismay wird schon wissen, warum er diese Geschwindigkeit befohlen hat. Läufer, wer fährt eigentlich das Schiff? Präsident Ismay oder der Kapitän? Der Kapitän tut selbstverständlich das, was der Präsident der Linie verlangt. Hm. Und warum verlangt er solchen Unsinn? Hmm. Rede. Macht zusammen $9. Hier sind $20. Der Rest ist für Sie. Aber geben Sie die Telegramme gleich auf. Danke, wir nehmen keine Trinkgelder. Die Telegramme werden der Reihe nach erledigt. Bitte schön. Ja, danke. Ja. Kaum fahren wir Weltrekord, da sind doch schon Leute da, die Kapital rausschlagen. Sieh dir das an. Der eine kauft für 200.000, der andere sogar für 250.000. White Star Aktien. Das ist ja fast eine halbe Million. Was
man damit alles anfangen kann. Was hier noch so in die Welt funkt, dass wir Rekordgeschwindigkeit fahren. Zeig mal. Nee. Zunächst die Telegramme des Präsidenten an die Presse. Jawohl. Insider trading. Some things never change. Right? Nazi or Titanic speed world record speed. Also, this is entirely incorrect. The Nazi, I keep wanting to call the Titanic the Nazi. Look at that model. Look at that model. Hey, BJ. Oh, birds. So this must be the Cap Arconia that they're on right now, because this is full scale. She's big and white, must be a Nazi. That's true. Heute ist doch nicht der 13., sondern der 14. It's the 13th, it's the 14th. Draußen ist schönes Wetter und spielt Insider trading. alles freut ihr auf The Titanic wasn't Und wir beide, wie weiß, was wir beide. going very fast. Wir freuen uns, wie weiß. Ja, und ich freue mich auch. Denn jeder glaubt, dass er seine vorzeitige Ankunft telegrafisch mitteilen muss. So ist es nun mal. Die einen haben das Vergnügen, die anderen die Arbeit. Ja. Except ice brought the Titanic down instead of them being one and the same. Exactly. Frau Hopkins, womit kann ich dienen? Sind die letzten Börsennotierungen schon da? Tut mir leid, noch nicht. Herr Astor wartet dringend drauf. Das kann ich mir denken. Die Herren sind anscheinend alle sehr interessiert. Morgen, Herr Phillips. Meine Hopkins. Moment mal, da kommt eben etwas durch. Ja, der Präsident Ismi hat auch schon ein paar Mal darauf geschickt. Warte dringend auf die letzte Notierung. Naja, kann man nichts machen. Also dann, guten Morgen. Bleiben Sie da, Hopkins, bleiben Sie da. Eben kommen die letzten Notierungen. Aber was ist denn, meine Herren? Warum denn diese Nervosität? Na, glauben Sie mal. Wir kaufen auf Ihren Rat bei Star Aktien. Sie versprechen uns einen großen Gewinn. Insider trading, and Stoinks. We're doing Stoinks. Stoinks. Nicht? Bis jetzt. Es ist da eine Macht am Werk, die wir leider im Augenblick noch nicht kennen. Hopkins, Ja, Hopkins. haben Sie die letzte Notierung? jawohl. 71. So, 71. Ismay hat alles auf seine Geschwindigkeitsrekord gesetzt. Aber er hat sich verrechnet. Ich stoße noch weiter ab. Steht in diesem Raum. Wissen Sie was, Hopkins? Ich werde den Kurs auf 60 drücken. Und wann kaufen Sie zurück? Geistreiche Frage. Wenn die Gruppe um Ismay nervös geworden ist und Angstverkäufe macht. Wenn ein White Star mit meiner Hilfe auf 60 heruntergefallen ist, traut sich kein Mensch mehr zu kaufen. Und dann kaufe ich. Und dann habe ich sehr schnell 51% des gesamten Aktienpreises in meiner Hand. Okay, Und die White right. Star-Linie und... So all of the British bitches, they're backstabbing. And they're turning against each other. And this is why we can't have good things. This is why the British are slimy little cowards. Wirkliche Werte schaffen Macht. Macht. Macht bedeutet, dass man haben kann, was man will. You should be on the side of the Nazis. Because we, the Nazis are the Mehr machen. Sehr richtig, was er. respectable party. Bring den Schmuck vor. Hopkins, schließen Sie die Schmuckkasse. They don't do all of this insider trading stuff. Jedem das seine, Madeleine. We don't do mass death and destruction. Aber nicht immer ganz Wait. beständig. Auch Steine und Perlen unterliegende Konjunktur. Außerdem kann man sie nur dann richtig gewollt sein, wenn man sie aus der Fassung bringt. Genauso wie die Frauen. Ist ja heute sehr aufgeräumt. Ich habe auch allen Grund. Falle ich dir? He's horned up to do insider trading. Und wenn der Ismay glaubt, wer mir gewachsen ist, dann irrt er sich. Was liebst du eigentlich mehr? Deine Geschäfte oder nicht? Alles zu seiner Zeit. Das heißt also zur Zeit deine Geschäfte. Madeleine? Wo gehst du hin? Ein bisschen an die frische Luft. She's homophobic the way she threw that fan. What can you expect though for a Nazi?
Smoking Ich indoors? meiner nicht. Dauerland. Mendoz. Cristobal Mendoz. Wir sind doch mal zusammen nach Buenos Aires gefahren. Sieh mal an. Herr Cristobal Mendoz und Herr Geheimrat Bergmann. Merkwürdig. Ich hätte nicht gedacht, dass die beiden sich kennen. Dann haben wir uns aber bestimmt mal auf More dem Platz set for gesehen. pride than in Emoji Blitz. Nein, nein, auch das nicht. Ja, Mendes. Guten Morgen. Bye. Ooh, bye. Oh, was that the Cuban? Ach, bitte, können Sie mir sagen, wo die Kabine 350 ist? Zweiter Quergang links. Zweiter Quergang links, Dankeschön. Oh. Das ist eine schöne Bescherung. Ich habe mich zu entschuldigen, es ist doch meine Schuld. Ja? Natürlich. Selbstverständlich. Wow. Ich darf Ihnen doch wohl helfen. What a meet Wo ist cute. die Unannehmlichkeit? Warum denn? Ich bin doch nur eine Angestellte. Das trifft sich ja großartig. Ich auch. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Franz Gruber, erster Geiger in der Kapelle der ersten Kajüte auf der ersten Reise. Dann dürfen Sie mir ruhig helfen. Haben wir eben beide Unannehmlichkeiten. Wissen Sie was? Nein, Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Maniküren Sie mich. aber machen Sie doch keine Dummheit. Helfen Sie mir. Oh, I'm so happy to have all my shit destroyed. Das da? Das auch? So, das wäre wohl alles. Dankeschön. Können wir uns nicht vielleicht einmal wiedersehen? Ich gehe manchmal auf den Bootsdeck. Is this what passes for romance? Ach, ziemlich bald. Ziemlich bald oder ganz bald? A Nazi trying to understand like interpersonal relationships, and a man and a woman, they smash into each other and then they produce more laborers during Pride Month. More labor to exploit. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen. Ja, ich komme gleich. Score one for the master race. Das auch noch, ja? The straight romance. Shut up, Straggett. Stop having romances around me. Don't you know what month it is? Total verrückt. Verrechnet? Wie ist denn das möglich? Du hast doch erreicht, was du wolltest. Das war ein Weltrekord. Die Aktien fallen, Weltrekord. Sie fallen und fallen. Wenn das weitergeht, bin ich übermorgen ruiniert. Oh my god. Was ich mit den anderen mache? Yeah. Es muss doch einen Ausweg geben. Kann ich dir vielleicht helfen? Mir helfen. Wirst du mir denn helfen können? Ich brauche Millionen. You've never heard of heterophobia before, PJ? Privatkredit gekauft. Ich kämpfe meine nackte Oh, I get it. You must be an ally or whatever. Du glaubst, ich hätte Lust, ein paar Tage vor unserer Heirat Okay. eine mitzuerleben? Nein. Also überlege jetzt mal ruhig und ganz nüchtern. Du hast eine große Position. Du hast die besten Beziehungen. Du hast einflussreiche Freunde. This movie is really just Stoinks, huh? Bittest, kriegst du nicht einen Pfennig. Wer bittet, hat jeden Kredit verloren. Für Sie spielt doch der Betrag, um den ich Sie bitte, wirklich keine Rolle. Und für mich ist doch ganz egal, ob Sie eine Million Schulden oder eine Million Vermögen haben. Wie meinen Sie das? Weil die Leute, die die Millionen von Ihnen zu bekommen haben, sie nicht fallen lassen können. Umso mehr Grund für Sie, mir den Betrag leihweise zur Verfügung zu stellen. Ich verleihe Geld. Eher würde ich noch Geld verschenken, aber da ich kein Wohltätigkeitsapostel bin. The British, they're slimy, they're sleazy, they make deals behind each other's back even. They betray each other as well as everybody else. The British, they are evil. Im Namen eines Lord Douglas, sagen wir, einfacher abzuwickeln wäre. Entschuldigen Sie aber, And that's das why we A, need to invade them. würde ich mir an Ihrer Stelle noch ein wenig überlegen, Lord Douglas. Sagen wir bis morgen? In New York? Erster? Also bis morgen, Lord Douglas. Bis morgen. Hopkins, Bitte? warum haben Sie eigentlich Lord Douglas ohne weiteres vorgelassen? Verzeihung. Ihre Frau Gemahlin hat mir doch den Auftrag gegeben. Meine Frau? Ja. Ach Mm. ja, ich erinnere mich. Danke, Hopkins. Right, this is quite an interesting choice actually, I just thought. Right, to make, like they said, or like we said last episode, changing John Jacob Astor to be a British person instead of an American person in order to specifically disparage the British, which is the major thesis of this film, is that the British are evil. Ist zu Ende, wenn was passiert.
Haben Sie das gehört? And then to make him specifically like the backstabbing one. Einziger deutscher Offizier hier an Bord. Eigentlich war ja Regeln vorgesehen, aber Pack vom Auslauf bekommt er eine ausgewachsene A bad case of appendicitis. Petersen genommen, weil er ihn früher ja kennt. Temperatur bitte? What's the matter? 7,1. My thought about John Jacob Astor, despite the fact that John Jacob Astor was the richest man in the world at that point, right? He was the billionaire. Seid ihr vernünftig? Halten Sie mich denn für unvernünftig? Ich bin eine Angestellte und Sie sind ein Angestellter. Of the time. And with the way that the current fascist party loves to Dein Engagement an. associate themselves with billionaires, you would, Ja, if he was just a German billionaire, was wollen Sie mir denn beichten? a German Eigentlich verlobt. Was heißt billionaire who entweder man ist verlobt oder man ist nicht. sympathized with the Nazi cause, Also das ist so. Meine the Eltern Nazi möchten gerne cause, den Sohn von unseren as if they had like a real legitimate Meine Eltern cause. möchten das auch gern. Unter anderem ein braver Mensch ist. Da möchte er auch gern und Sie möchten schön brav gehorchen, ihn heiraten und sich das ganze Leben unglücklich machen, nicht wahr? Ja. Nein, das werden Sie nicht. Man heiratet nicht aus Gehorsam, sondern They would probably have loved to collaborate with him if he just, you know, chose to be on the right side. Wirklich, Hoheit? Ja, und wissen Sie auch warum? Ich habe immer das bestimmte Gefühl, ich darf nicht auf ein Schiff gehen. Mir passiert Much in the way that one guy who bought Aber UFC, trotzdem wäre ich nicht gefahren, wenn man mir nicht versichert the like Nazi media mogul Schiff der Welt who bought the coalition nicht sinken. of all of the media. Sagt man allgemein. Und deshalb habe ich auch gar keine Angst mehr. Ich will jetzt ein wenig in die Sonne gehen. Kommen Sie mit? Ja, gern. Herr Petersen. The sets are really pretty. Spared no expense. They definitely don't look very much like a ship, though. They look like a grounded location, like a hotel. Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie mit einem Herrn Petersen verwechselt, der im vergangenen Jahr Erstoffizier auf der Excelsior war und mit dem ich nach Ägypten gefahren bin. Excelsior. Sie sehen ihm sehr ähnlich. Nur war der Herr Petersen, den ich meine, ein reizender, besonders höflicher Mensch, der nämlich ganz anders. Besonders. Verzeihung, gnädige Frau, ich bin mir nicht bewusst, unhöflich gewesen zu sein. Sagen Sie mal, Herr Petersen, warum sind Sie eigentlich so gut? Sie haben früher immer so nett gelacht. Oder sind Sie im Dienst? Nein, ich bin dienstfrei, genau wie damals in Kairo. Ach ja, da bin ich schon genommen. Dabei hatte ich mich so gefreut, dass Sie mir Kairo zeigen wollten. Wissen Sie eigentlich, was damals passiert ist? Nein, ich weiß nur, dass Sie nicht mehr an Bord waren, gnädige Frau, als ich nach Alexandrien zurückkam. Jetzt muss ich aber gehen. Warum denn? Das sage ich dir heute Abend. Du mir? Ich dir. Sie halten mich für eine verwöhnte, oberflächliche Frau, die mir gerade das tut, was ihr Spaß macht. Wow, they're just so in love, did you see? Jetzt muss ich Ihnen widersprechen, gnädige Frau, denn sonst wäre ich And unhöflich. this one has the Ich drama. möchte Sie nicht noch einmal enttäuschen. Sie sollen recht haben, Herr Petersen. Und jetzt macht es mir Spaß, Ihnen zu beweisen, dass auch Sie alles tun müssen, was ich will. Das ist nicht sehr schwierig, denn als Schiffsoffizier habe ich die Pflicht, die Wünsche der Passagiere weitgehend zu erfüllen. Es gibt doch sicher aber auch Dinge, die Ihnen ausdrücklich verboten sind. Selbstverständlich, ja. Ich darf zum Beispiel Passagiere nicht in ihren Kabinen besuchen, ich darf sie nicht in die Maschinenräume führen. Danke, das wird. Ich möchte die Maschine sehen. Ja, ich sagte Ihnen bereits, gnädige Frau, dass es verboten ist. Es tut mir leid. Vielleicht sind Sie dann so liebenswürdig und begleiten mich ins Billardzimmer? War gut gespielt, aber leichtsinnig gedacht, Sir Bruce. Junior. Sie geben mir damit eine große Chance. Good boy. So gut wie gewonnen. Sie werden bestenfalls 500 Punkte machen. 1000 liegen Sie zurück. So we've had a lot of Stoink talk, but now we're finally starting to get like a bunch of the. That's billiards? Damit habe ich nicht gerechnet. Why has it got so many holes? Wie meinen Sie es? Nur so hingesagt. Auf alle Fälle ist unsere Partie jetzt. But now they're starting to build out, right, the drama, right? Ich The habe eine real, Bitte an Sie. Aber Sie the dürfen nicht relationship drama. Wenn ich nicht darf, werde ich es natürlich auch nicht tun. Which is not something that was introduced for this Titanic adaptation, right? That's been here since the Dann nehmen Sie beginning, alle mit. Interessiert Sie das right? nicht auch? Sogar sehr. Ich verständige nur meine Frau. Aber
Aber wir müssten eine sachverständige Führung haben, Sir Bruce. Könnte nicht Herr Petersen mitgehen? But we're blowing it up to this big, like, dramatized epic that the relationships are, like, all around the periphery, right? So. Herr Braun. Ich lasse den Kapitän bitten. And that might actually be the genius of Camera's film, is that, like, a lot of these stories are kind of making all of these interpersonal relationships about the ship itself, right? Relationships, the ship of the Titanic. That's all the periphery stuff, and then there's, like, the central drama is the Stoinks, the betrayal, the backstabbing nature of British people being horrible. And Cameron is maybe the first person to bring the drama and the great loss of life and the tragedy of the sinking of the Titanic itself to be the background drama, and then the relationship, the central core of the film. Ooh, is she cheating? That was her cheating, right? Ooh, she cheating. Ooh, she cheating. Right? That was the Astor wife, right? So even she's a bitch. All of the women are depraved. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Adresse bitte? Herrn Ludwig Schramm, Das Herrn können wir sparen. Hamburg, Große Bleichen 15. Große Bleichen, 15. Text bitte? Nein. Wollen Sie nicht telegrafieren? Doch, der Text heißt Nein, die Unterschrift Hedi. So. Also Ludwig Schramm, Hamburg, Große Bleichen, 15. Nein, Hedi. Ist das alles? Jawohl, das ist alles. Das ist all. German is like a really dumb language. Das ist all. Ja. Oh. Ich gehe in die Funkerkabine zu Philips. I think this cast of characters is too big, though, because I don't know who anybody is. Stellen Sie alles andere zurück und I think without me, like, being able to see people in, like, candy-colored different colors to be able to distinguish who's who, right? Seeing a movie in black and white, I think the cast is too big. We're spreading ourselves too thin. Whose stocks are we talking about? And this is the third time we've seen this exact same shot. I'm sorry. So, welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Ich habe den Kurs entsprechend geändert und die Geschwindigkeit herabsetzen lassen. Warum denn? Sie werden wohl noch einen Eisberg rechtzeitig erkennen können. Verzeihung, Herr Präsident, aber das ist ein Irrtum. Es gibt Eisberge, die einen Umfang von mehreren Kilometern haben und 7, 8... Oh, okay, so this is our protagonist guy. Es besteht also die Gefahr, auf Unterwassereis aufzulaufen. Gefahr für die Titanic? Ist ja lächerlich. Die Titanic ist unsinkbar. Unsinkbar. Das ist noch nicht erbracht, Herr Präsident. Ich verlange, dass direkt der Kurs mit voller Kraft weitergefahren wird, Herr Kapitän. Das ist eine schwere Verantwortung für mich, Herr Präsident. Herr Kapitän, falls ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Eine solche Verantwortung ist für jeden Seemann untragbar. Was soll das heißen? Eine Beibehaltung des Kurses und der vollen Geschwindigkeit, Herr Präsident, gefährdet das Leben von mehr als 2000 Menschen. Im Fall einer Katastrophe reicht der Platz in den Rettungsbooten nicht annähernd aus, um auch nur einen geringen Teil der Passagiere aufzunehmen. Jetzt aber genug mit Ihrer Schwarzmalerei. Das ist keine Schwarzmalerei, Herr Präsident. Wir haben die Pflicht, jede Möglichkeit ins Auge zu fassen. Das ist sogar bewusste Schwarzmalerei. This is also what kind of got this film in trouble Sie als einziger Offizier hier an Bord, gelinde gesagt, with the Nazis too, is this whole scene of him, like, talking back to his superiors, right? Which you're not supposed to do in authoritarian hierarchies, right? That hierarchy is there for a reason. So, like, a subordinate criticizing his superiors is something that you're never supposed to be doing. And they show him to be correct, even though, you know, his superiors are the dirty, dirty British. And he is the good, pure German boy, whomst is the hero.
And he's also, you know, has premonitions of, like, icebergs being bad. He's so special that he can just see into the future. And it's also ironic that, like, criticizing your superiors is kind of what got Selpin killed, right? The director of this film criticized his superiors being the Nazi Navy that was molesting his cast, throwing off his timetable. And that's what got him shit canned, and what also got him suicided in prison. Ja, ja, Petersen, Sie haben bekanntlich die Ehre, auf dem schnellsten und sichersten Schiff der Welt zu fahren. Moin, sind Sie New York. Und da werde ich die Ehre haben, abzumustern. Eine solche Verantwortungslosigkeit mache ich nicht mehr mit. Läuft auf mein Glas. Macht ein Gesicht, als ob der Klabautermann da oben sitzt und sagt, ihr Leute, Sonntag ist heute. Right. So the contradictions. This being a script that was basically co-written by Goebbels, by portraying the German guy who criticizes his superiors. He's allowed to do it, though, because he's the good and special boy. But then also, if you do it in real life, I'll kill you. I'm Goebbels. Viel Vergnügen auf dem Festabend. Ich verzichte auf Festivitäten, ich habe ganz was anderes vor. Is Ismay also cheating? Ja. Ja. Danke. Turf banks. Assets confiscated. Property seized. Gregor banished to Siberia. Return impossible. Fyodor. Ich gehe inzwischen hinauf, Gloria. Bei dir dauert es hier doch eine Weile. Warum hast du es denn so eilig? So verabredet? Nicht direkt. Also doch. Sigrid Orlinski? Kommst du darauf? Ich bin doch nicht blind. Gut, dass du davon sprichst. Gloria, du weißt, was du mir bist. Aber du musst Verständnis für meine Situation haben. Diese Frau ist unermesslich reich. Ach, das ist der Ausweg, den du jetzt suchst. Ich bitte dich, mir in dieser Sache keine Schwierigkeiten zu machen. Warum soll ich denn? Ich nehme an, dass es sich doch nur um geschäftliche Dinge handelt. Was? Gewiss. Natürlich. Und wenn es sich nun um mehr handelt? Mehr handeln muss? Das will ich dir sagen. Wenn es dabei bleibt. Is she the one that's out? Or is it Asters who's cheating? I don't know who anybody is. Bitte? I only know Turf Bangs because she got dark hair. Gnädige Frau, entschuldigen Sie die Störung. Ich komme mit einer Bitte zu Ihnen. Ich muss Sie sprechen. Gerne. Ach so. Ja, verboten. Ja, ich dachte, es wäre vielleicht ein Rauchsalon. Es tut mir leid, Herr Peter. Good night, Wiley. Have a good one. Mein Anliegen ist so wichtig, dass ich... Sogar etwas tue, was ausdrücklich verboten ist. Ja, Herr Peter. Verboten, Das Leben doch. ist manchmal gar nicht so einfach, wie man immer glaubt. Hm? Gnädige Frau, wir fahren seit Stunden durch Treibeis. Es sind sogar Eisberge gemeldet. Ich möchte Sie bitten, Präsident Ismay zu veranlassen, die Geschwindigkeit des Schiffes herabsetzen zu lassen. Darf ich fragen, warum Sie gerade mich darum bitten? Ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Und Präsident Ismay interessiert sich doch offensichtlich für Sie. Offensichtlich. Und Sie glauben, er würde es mir zuliebe tun? Nein, ich glaube nicht, dass Präsident Ismay überhaupt irgendeinem Menschen etwas zuliebe tun würde. Aber er ist Geschäftsmann. Er denkt in Zahlen und 20 Millionen Pfund. He's a numbers guy. Ach so. Dann wenden Sie sich eigentlich gar nicht an mich, sondern an meine 20 Millionen. Das ist doch dasselbe. Was that a question?
wollte Sie nicht kränken, gnädige Frau. Aber Sie haben es. She got no money though, Nicht mit right? That's what that telegram was. Dazu sind Sie viel zu offen und zu gerade. Nein, Sie haben es ehrlich gemeint. Und das kränkt mich. Ja, Herr Petersen. Die Launen einer reichen, verwöhnten Frau. Scheu. Ihre Bitte kann ich nicht erfüllen. Leider. Auch da nicht, wenn Sie bedenken, was alles auf dem Spiel steht. Gnädige Frau, ich bitte Sie. Herr Petersen, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr helfen. Ich kann nicht. Ich danke Ihnen, gnädige Frau. Ich hätte nicht kommen sollen. Ich weiß, es war mein Fehler. Ich habe Sie für eine Frau gehalten, die nur das Unglück hat, zu reich zu sein. Für eine Frau, die man lieben könnte, wenn es anders wäre. Ich habe mich getäuscht. Verzeihen Sie. Eine Frau, die man lieben könnte. Guten Abend, gnädige Frau. Darf ich dich besuchen? It does also just have good cinematography. Woher wissen Sie denn das, gnädige Frau? Ist die Geschichte mit dem Franzl schon rum am Bock? Mit wem? Meinem Franzl. Wer ist denn das, Ihr Franzl? Der erste Geiger in der ersten Kajüte. Ach, und der hat das auch gesagt? Und wie? Er hat gesagt, ich wäre die einzige Frau, die er lieben könnte. Die er lieben könnte. Zu wem möchten Sie bitte? Ich suche die Kabine von Geheimrat Bergmann. Dann sind Sie falsch. Das ist die Wohnung von Herrn Astor. Geheimrat Bergmann wohnt 2728, dritte Tür links. Ah ja, danke. The shifty Cuban. Gnädige Frau, ich komme mit einem etwas außergewöhnlichen Wunsch. Darf ich Sie um eine dringende Unterredung bitten? Dringende Unterredung. Darf ich Sie im Vorraum zum... Why could the Nazis have hate the Cubans? Was suchen Sie denn da? Es wird mir klar, warum ich die Ehre hatte, so sehr von Ihnen beachtet zu werden. Geben Sie sich keine Mühe. Was Sie suchen, das habe ich hier. Kopf. Aber eines interessiert mich. Für welche Konkurrenzfirma arbeiten Sie? Na, heraus mit der Sprache. Wer hat Ihnen Auftrag gegeben, meine Formeln und Berechnungen an sich zu bringen? Formeln und Berechnungen. Ja, wer ist der Auftraggeber? Ach so. Ja, ich bin selbstständig. Ich arbeite auf eigenes Risiko. Wie wollen Sie mir das beweisen? Ich möchte Sie um etwas bitten. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Zuerst eine Frage. Ja? Wissen Sie, dass wir durch eine gefährliche Treibeisregion fahren? Gefährlich? Für die Titanic gibt es keine Gefahr. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Raus! Ein Einbrecher. Einbrecher, und den lassen Sie so ohne weiteres laufen? Bleiben Sie da! We're almost halfway through. Da kommen Sie mal her. I felt like we were kind of moving pretty quickly through the timeline. Ihren Einfluss auf den Präsidenten geltend zu machen. Die Geschwindigkeit der Titanic muss herabgesetzt werden. Warum? Wir fahren seit einem Tag durch Treibeisregionen. Ich denke, wir fahren Rekord. Das blaue Band für England zu gewinnen. Das wäre ja... Das ist ja die Lösung Ihrer jahrelangen... Ja. Das Ergebnis meiner jahrelangen Berechnung. Ich wollte es nur noch mal überprüfen, da kam der Kerl und störte mich. Ach, helfen Sie mir beim Nachrechnen. Es dauert nur eine Minute. Haben wir es geschafft? Haben wir guten Grund zu feiern. Meine liebe gnädige Frau, das sind unangebrachte Sentimentalitäten, die ich mir nicht erlauben kann. Und wenn ich Sie sehr darum bitte? Es kommt doch nicht darauf an, ob wir ein paar Stunden früher oder später in New York ankommen. Doch, darauf kommt es an.
Sir Ismay weiß genau, was er will und was er zu tun hat. Vielleicht nicht ganz, gnädige Frau. Wenn nämlich etwas passiert, dann ist es nicht nur mit der Rekordfahrt zu Ende. Dann ist die Titanic verloren und der Präsident auch. Reden Sie doch keinen Unsinn. Warum kümmern Sie sich überhaupt um Dinge, die nur den Präsidenten angehen? Darum sollte sich eine so schöne Frau wie Sie nicht kümmern. Sir Bruce Ismay, einen Augenblick. Na, Stone? Ich war eben auf dem Bootsdeck. Die Temperatur ist eisig. Wir befinden uns im April. Richtig. Und der April ist die Jahreszeit, in der in dieser Gegend Eisgefahr herrscht. Sie bitten, diese Ansicht nicht die Passagiere zu beunruhigen. Ihnen persönlich wäre es wohl recht angenehm, wenn das Schiff langsam fahren müsste. Es ist noch sehr fraglich, ob die Rekordfahrt sie retten wird. Warten wir es ab. Ich muss Ihnen etwas sagen. Was denn? Das kann ich nicht. Das kann ich nur, wenn wir allein sind. Gut. Gehen wir in die Bar. Gut. Ich finde es dort immer am nettesten. Da sind wir auch ungestört. Ich danke Ihnen, gnädige Frau, auch wenn Sie mir nicht helfen wollen, weiß ich, was ich zu tun habe. So, was denn? Ich werde den Präsidenten nochmals auf die Gefahr hinweisen. Das brauchen Sie gar nicht. Ich habe Ihnen ja schon einmal gesagt, welches der wahre Grund Ihrer Schwarzmalerei ist. Ich bedauere Ihnen darauf keine Antwort geben zu können, da ich im Dienst bin. Ihr Dienst wird sehr bald zu Ende sein. Die Weißstarlinie legt keinen Wert auf Offiziere, die nur Unruhe unter den Passagieren stiften. Und ich lege keinen Wert darauf, Dienst zu tun auf einem Schiff, das nicht von Seeleuten, sondern von Börsenspekulanten geführt wird. Bitte mir diesen Ton. Stoinks. Gehen Sie in Ihre Kajüte. Ich entbinde Sie von Ihrem Dienst. Sie können mich an Bord weder vom Dienst entbinden, noch können Sie mir Befehle erteilen. Für mich sind Sie nichts anderes als ein Passagier. I relieve you of your duties, and yet he's still going to be the hero who saves everyone. Oh, and the poor, they're just so much more sexual, you see. Ethnic and such. Wow, she pushed up her titties. I don't like this sexual dancing. I might be poor, but you see, I am Aryan. I don't like all this gyrating. Oh, and then everybody leaves immediately. So, und jetzt tanzen wir beide Martier, ja? Nein. Is he just grabbing titties immediately? Wer bestimmt denn das? Ich? Mach doch keine Dummheit. Stunts. Did he have a knife? Sie haben ja ein Messer. Geben Sie das Messer her. Ich kann Sie abführen und einsperren. Dass mir hier Ruhe herrscht, verstanden? Oh, there it is. But it's just a little guy. All of the iceberg has a majority of it underwater, you know. Zum Donnerwetter, was ist denn mit dem Scheinwerfer? Ruder liegt hart Backbord. Wo bleibt denn der Scheinwerfer? Die Kohlen sind abgebrochen, Herr Murdoch. Na, da lebt eine neue. Keine Ersatzkohlen da, Herr Murdoch. Was, Sie haben keine Ersatzkohlen da? Das ist ja doch schon gut da. Oh, look at it go.
Oh. There she goes. It's only a model. Ja, aber wir haben das Eis berührt. Sollte man nicht in der Zentrale mal nachfragen? Die Zentrale hätte sich längst gemeldet, wenn irgendwas Ernstliches passiert wäre. Also ich gehe auf jeden Fall mal runter. Ja, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Haben Sie das Schrappen gespürt? Jawohl. Vielleicht haben wir noch Grünlandfische berührt, die tauchen ja öfters in der Gegend auf. Dürfte im schlechten Kommen sein. Herr Romet! Ja, Herr Petersen? Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Jawohl. Ja? Wassereinbruch im Kesselraum! Wassereinbruch im Kesselraum! Ich werde sofort den Kapitän verständigen. Maschinentelegraph auf Stopp! Maschinentelegraph auf Stopp! Wow, what a leak. Maschinenstopp! 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 Maschine ist gestoppt! And we are, yeah. The collision happened pretty much halfway through. Die Maschinen laufen nicht mehr. Wir werden zum Kapitän gehen und fragen, was los ist. Sehr richtig. Kommt alle mit, wir gehen zum Kapitän. And this is that pesky populism problem that we're having, where the Nazis are making an apt observation of, like, Den Kapitän zu sprechen. Der Kapitän ist nicht hier. Es wird ein irgendein Offizier hier the sein. Captain isn't here. Offizier da. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Warum wollen Sie den Kapitän sprechen? Wir möchten gerne wissen, warum die Maschine nicht mehr laufen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Wollen die Herrschaften mal einen Augenblick still sein? The lower classes being able to understand that something's going wrong before the upper classes. Er hat recht, die Maschinen laufen nicht mehr. Erzählen Sie uns bitte, was Sie wissen. Wir gehen zu schwarz, Romain. Wir sind zwar beschädigt, aber wir können nicht untergehen. Das Schiff ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandoräume. Because the rich are too busy partying and doing insider trading and stuff. Philipps. Philipps, senden Sie CQD, Titanic, beschädigt, erbitten dringend Hilfe, Smith. CQD, Titanic beschädigt. Erbitten dringend Hilfe. Smith. Meine Herren, die Rettungsboote werden erst dann klargemacht, wenn ich den Befehl dazu gebe. Herr Kapitän. Ja? Captain, yeah? Im Festsaal ist man beunruhigt. Ja, danke, schon gut. Herr Petersen, Sie übernehmen es, die Passagiere zu beruhigen, sagen Sie? Ein durch Treibeis hervorgerufenes Schiffsmanöver. Bitte, meine Herren, an Ihre Plätze. Herr Philipps, ich muss ein dringendes Telegramm aufgeben. Privattelegramme werden im Moment nicht angenommen. Was soll denn das heißen? Das haben Sie ja gehört. Präsident Ismay hat doch Herrn Astor persönlich zugesagt, dass seine Telegramme bevorzugt behandelt werden. Das interessiert mich nicht. Tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie. Wir haben zu tun. Meine Herrschaft, ich bitte einen Augenblick um Gehör von den ersten Offizier. Meine Damen, meine Herren, die Maschinen der Titanic sind gestoppt worden, da wir, um einer Treibeisregion auszuweichen, vorsichtshalber Kurs und Geschwindigkeit ändern. Es liegt also durchaus kein Grund zur Besorgnis vor. Auch für Sie nicht, meine Herrschaften aus dem Zwischendeck. Ich bitte Sie daher, sich wieder in Ihren Aufenthaltsraum zurückzubegeben.
They send him to do the dirty work, to send all the poors to their death. That back below decks. Ich warte schon eine halbe Stunde auf Sie. Ich hatte leider noch etwas Dringendes zu tun. Sie können mir gratulieren. Zu was denn? Stellen Sie sich vor, man hat aus der Kabine von Ast noch eine Schmuckassette gestohlen. Und dazu soll ich Ihnen gratulieren? Nein. Aber dazu, dass ich den Dieb gefasst habe. Und wissen Sie, wer es ist? Na? Mein alter Freund Senor Cristobal Mendoz aus Kuba. Blaming the Cuban. Was ist das? Hey, was denn? Hier, wo kommt das her? Da muss wohl ein Wasserrohr geplatzt sein. Man müsste jemanden rufen. Richtig, das ist ein Grund, hier rauszukommen. Hallo! Aufmachen! Aufmachen! Hast du schon Verbindung? Ja, hier. Dampfer Iduna kommt zur Hilfe. Der Standort ist auch angegeben. Iduna. Ich kenne die Iduna. Die läuft höchstens 13 Meilen. Die ist viel zu weit weg. Das ist zwecklos. Man weigert sich, Privattelegramme anzulegen. Lächerlich. Smith glaubt, dass er sich noch retten kann, wenn ich ohne Funkverbindung bin. Er irrt sich auch diesmal. 52% des gesamten Aktienkapitals sind mir jetzt schon sicher. Zu einem Durchschnitt. He's still fucking talking about Stoinks. Großes Geschäft. Nein, groß ist das größte und beste Hopkins. Sie können schon alles fertig machen für die Ankunft in New York. Übrigens, Hopkins, noch eins. Tun Sie doch die Schmuckkassette meiner Frau in mein Gepäck. Ich habe da ein paar besonders schöne Steine ausfindig gemacht, die ich gerne mit dem blauen Diamanten zusammen verarbeiten lassen möchte. The Blue Diamond. Jawohl. Übrigens, wo ist denn meine Frau? Beim Festhalten? Well, this is the first time we're also hearing about jewelry and right being locked in steerage and stuff. Which is big plot points of the Titanic. James Cameron. Auch wenn ich vielleicht nur ein Aktivposten The Blue Diamond. Aber Sie lieben ihn doch nicht. Sie sind doch nicht Das glücklich. Glück, das Sie meinen, ist Einbildung. Leidenschaft führt nie zum Glück. Doch. Nein. Aber warum haben Sie mir dann Hoffnungen gemacht? Hab ich das? Ja. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht habe ich wirklich mit einer Möglichkeit gespielt, aber sehen Sie, jetzt habe ich Angst vor meiner eigenen Courage. Weil Sie Angst haben, Ihr Leben zu ändern. Weil Sie Angst haben, Ihren Luxus aufzugeben. Archibald? Ja. Sie fangen an, mich zu langweilen. Archibald? Sämtliche Passagiere gehen mit angelegten Schwimmwesten See, an Deck. British women, they'll cheat on their husbands, but then also not follow through. Erst auf das Sirenensignal wird in die Boote gegangen. Frauen und Kinder zuerst. Herr Petersen, Sie verständigen die wichtigsten Passagiere persönlich. Danke, meine Herren. Haben Sie die Schmuckkassette gefunden? Nein, sie ist nirgends zu finden. Jenny weiß auch nicht, wo sie sein könnte. Jedenfalls hat gnädige Frau die Schmuckkassette zuletzt gehabt. So. Ja. Du hast mich rufen lassen, John. Ja. Warum denn? Eine Schmuckkassette ist verschwunden. Oh. Bitte lassen Sie uns allein, Hopkins. Was hast du denn, John? Beantworte mir bitte eine Frage. Mit wem warst du zuletzt zusammen? Warum fragst du? Mit Lord Douglas? Ja? Das habe ich mir gedacht. Was hat das mit dem Diebstahl zu tun? Es dürfte dir bekannt sein, dass Lord Douglas bankrott ist. Kavaliersschulden, so nennt man es. Bankrupt. Oh, Deine I'm out Empfehlung of hat er nicht focus, sorry. genutzt. Ich habe ihm nämlich kein Geld gegeben. Ja, ich verstehe dich nicht. Oder hältst du Lord Douglas für fähig, einen Diebstahl zu begehen? Loot Der und Schmuck ist nicht Stiefel? gestohlen. Sondern? Der Schmuck ist nicht gestohlen, sondern verschenkt worden. Das heißt, dass ich... Das heißt, dass du deinem Liebhaber nur noch auf diese Weise zu helfen wusstest. Schade. Das hättest du mir 5 Minuten früher sagen sollen. Wieso? Das interessiert jetzt nicht. Is it in focus now? Du kennst nur dein Geld Yes. und weiter nichts. Und mit Recht. Das Geld ist der einzige Wert, an den ich glaube. Ja, was ist denn? The only value I believe in. Sich an Deck zu begeben. Warum? Ist etwas geschehen? Nein, der Kapitän hat ein Bootsmanöver angeordnet. Legen Sie die Schwimmwesten an, gehen Sie an Deck. Bitte beeilen Sie sich. Already got life jackets. Ich soll also gehen?
Ja. Weiter hast du mir nichts zu sagen. Nein. Ich wünsche, das Gespräch nicht fortzusetzen. Ich bitte dich nur, mich allein zu lassen. Hopkins! Bitte führen Sie meine Frau zum Bootsdeck. Zum Bootsdeck? Ja, zum Bootsdeck. Gehen Sie schon. Ja, an Bootstick. Oh, not the flowers. Jawohl, Peters. Bitte legen Sie die Schwimmweste an und begeben Sie sich sofort an Deck. Warum denn? Ich bin nicht befugt, Passagieren nähere Auskunft zu geben. Oh. Augenblick. Oh. Aber mir werden Sie Auskunft geben. Ihnen als dem verantwortlichen Präsidenten werde ich Auskunft geben. Die Titanic sinkt. Die Titanic sinkt? Der Titanic sinkt? sinkt. Der Titanic Wir hatten sinkt. eine Kollision mit Unterwassereis. Die Titanic ist aufgerissen vom Bug bis unter die Kommandobrücke. Reden Sie keinen Unsinn. Über den Unsinn werden Sie sich sehr schnell im Klaren sein. In wenigen Stunden ist alles vorbei und dann sind ein paar tausend Menschen ihretwegen zugrunde gegangen. Aber wir haben doch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Ich befehle Ihnen, für mich sofort ein Boot sicherzustellen. Erstens haben Sie mir nicht zu befehlen. Zweitens lautet das Gesetz Frauen und Kinder zuerst. Und drittens gebe ich Ihnen den guten Rat. Gehen Sie in Ihre Kabine und holen sich Ihre Schwimmweste. Bleiben Sie! Was wollen Sie noch? Bitte. Immediately cowed. Vergessen Sie den Vorfall von heute Abend. Ich war nervös. Es war eine momentane Erregung. Ich bitte Sie, sorgen Sie sich. And I tried to fuck your woman. Nein, geht nicht. Mann, seien Sie doch vernünftig. Ich biete Ihnen 5, ich biete Ihnen $10.000. Besorgen Sie mir einen Platz. Incorruptible. Das werden wir ja sehen, ob ich mitkomme. And Ismay's just an evil little coward. Jetzt schreist du und das Angst. Hättest du dir alles früher überlegen müssen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Naja, in Ruhe lassen. Jetzt soll ich dich in Ruhe lassen. Und was soll nun werden? Das weiß ich. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Und wenn nun wirklich was passiert, wenn wir untergehen, Das Spiel ist aus. ja, das Spiel ist aus. Jetzt hast du dich ja hier lange genug aufgespielt. Aber jetzt werde ich dir was sagen. Ich habe dir gesagt, du sollst mich in Frieden lassen. So, soll ich dich in Frieden lassen? Früh war ich dir gut genug. Ja, dann redest du vom Heiraten. Du gibst mir jede Chance. Jetzt, nicht die letzte Chance, verstehst du? Ich, nicht du. Eine Frau. Jawohl, eine Frau. Das heißt, Frauen und Kinder zu ehren. Women. Always getting chosen first and stuff. Alle Frauen und Kinder nach Backbord. Cowards trying to sneak by with babies. Women, you know, I'm a Nazi and I think women get all of the good choices. Women have it so much better than me, and that's women actually they're subjugating me by not fucking me. Und jetzt Frauen und Kinder der Reihe nach. Die Rettungsgürtel werden an den Köpfen ausgegeben. And again the rich dance. Meine Damen und Herren, die Schiffsleitung hat ein Bootsmanöver angeordnet. Ich bitte Sie, die Schwimmwesten anzulegen und sich an Deck zu begeben. Ich bitte den Befehl der Schiffsleitung augenblicklich Folge zu leisten. Bitte beeilen Sie sich, meine Herrschaften. Handelt es sich wirklich nur um ein Bootsmanöver? Bitte holen Sie sich sofort eine Schwimmweste. Wollen Sie mir nicht die Wahrheit sagen? Doch, das will ich. Die Titanic sinkt. Sie waren außer Präsident Ismay wahrscheinlich der einzige Mensch, der die Macht hatte, diese Katastrophe zu verhindern.
Wait, so that's not his. Wait, who was the other girl who was sleeping with his May? Jetzt spielt das Geld keine Rolle mehr. Jetzt geht es nur noch ums nackte Leben. Aber die sehe ich doch Oh, ganz gut. that was his wife. Wait, right, Wir yeah, haben 3000 Menschen an Bord und einige hundert gehen nur an die Rettungsboote. Vielleicht verstehen Sie, was das heißt. Das verstehe ich. Vielleicht sprechen wir jetzt zum letzten Mal miteinander. Und deshalb will ich Ihnen etwas sagen. Ich bin nicht mehr reich. Ich bin genauso arm wie Sie, vielleicht noch ärmer. Und ich war glücklich, dass ich Sie an Bord wieder getroffen habe. Und mit Ismir habe ich auch gesprochen. So. Nun sagen Sie mir bitte, wohin ich gehen soll. Kommen Sie. Bringen Sie an Deck. Kommen Sie. Put on a coat. Oh, ah! This is not very accurate, of course. The one very obviously Aryan couple, though, being the best among them. There was not this much pandemonium this early. Most people weren't even out of their cabins until the cabins started getting water. Whoop. Komm doch schon, Henry. Ich muss Bobby finden. Ach, lass doch Bobby sein, wo er ist. Komm. Ich muss Bobby suchen. Warte oben auf mich bei dem Boden. Bobby! Bobby, wo bist du? Bobby! Oh! Bobby! Henry, du? Ja, das Schiff geht unter. Warte, ich hole dich raus. Ich verlange sofort Eingeborene zu werden. Perfekt. Bitte? Ich bin die Frau des Präsidenten Ismay und verlange sofort Eingeborene zu werden. Bitte schön, die Frau. Wir haben Zusammenstoß mit Eis gehabt. Henry. Die braucht ja keine Militär. Jawohl. In Zivil mit angelegten Rettungsgürteln. Das wird die Passagiere beruhigen. Befehl zum Spiel. Befehl zum Spiel. Herr Kapitän, Ja? 8 Dampferkuppelziele. Der nächste ist die Carpathia, aber sie ist nur 68 Seemeilen von uns entfernt. 68 Seemeilen. Das heißt rund 5 Stunden. Das ist aussichtslos, danke. So it's hopeless. Thank you. Sigrid! Ich bleibe, weil... Herr Petersen, bitte sofort zum Kapitän. Danke. Wir sehen uns She needs a coat on. It's way too cold to be just in a evening gown. Oh, what a gentleman.
Kapitän! Herr Kapitän! Murdoch! Was? Da! Herr Kapitän, Positionsrichter! Sirene abstellen! Sirene abstellen! Philipp soll sofort versuchen, Funkverbindung aufzunehmen. Rede! Schiff in Sicht, Backbord voraus! Versuchen Sie alles, um Verbindung aufzunehmen! Rede, sehen Sie zu, ob Sie von dem Schiff was hören! Was that that's the supposed to be the Californian? Wir können keine Funkverbindung mit dem Schiff bekommen, Herr Kapitän. Vermutlich ist es ein alter Frachter ohne Funkanlage. Danke. Petersen, lassen Sie Notraketen abschießen. Sie wahnsinnig geworden. Seit wann werden weiße Raketen als Notsignale abgeschossen? Weil keine Roten da sind, Herr Kapitän, weil die Verantwortungslosigkeit hier so weit geht, Herr dass... Petersen, ich verbitte mir jedes weitere Wort. Keine Roten da sind. Die Hauptsache ist, die sehen überhaupt welche, Herr Petersen. Die werden uns schon verstehen. No red flares. Ah, schon wieder Raketen. Ah, it's the Californian. Did you see the Weiße lifeboat? Raketen. Weiße Raketen sind doch keine Notsignale. Da hättest du mich ruhig schlafen lassen können. Aber warum schießen die mitten in der Nacht Raketen ab? Unserer Position nach kann das nur die Titanic sein. Die feiern wohl ein Fest, weil sie morgen vor Mittag schon in New York sind. Lass die sich ruhig amüsieren. Wir behalten jedenfalls unseren Kurs bei. Gute Nacht. Frachter nimmt keine Notiz von uns. Er läuft aus unserer Route. Was nun? Lassen Sie die Sirenen wieder anstellen. Und Sie sorgen dafür, dass die Rettungsaktion weitergeht. John? Just a random John. Ruhig, Anne, ruhig. Ich bin ja bei dir. Wir gehen jetzt in vollster Ordnung zum nächsten Boot. Nicht anders etwas umsonst tun. Was bieten Sie mir, wenn ich Ihre Gesellschaft saniere und Sie in Ihrem Amt als Präsident belasten? Ihr Leben. Ja, Ja. der Kapitän ist der Ansicht, dass wir spätestens in einer Stunde sinken. Der Platz in den Rettungsbooten ist beschränkt. Ich könnte veranlassen, dass Sie berücksichtigt werden. Ich nehme Ihr Angebot an. Is this the one where nothing bad shall ever happen to them? Alles weitere Well. ich nehme Ihr. I feel like the British are so backstabby. Bad things were happening to them from the beginning, I suppose. Würden Sie anders haben? Nein. Ja! Da hast du! Oben wird geschossen! Geschossen? Wieso? Es heißt, dass nur Frauen und Kinder gerettet werden können. Was? Nur Frauen? What? Ja! Und wer von den Männern in die Boote will, wird über den Haufen geschossen. Ismay, ich habe den Eindruck, dass Sie den vereinbarten Gegenwert nicht liefern können. The villain shot. Bad things shall happen to them. A 15-stream streak. Way to go, Ollie. Of course, it is the British who are to blame. Personally, I think maybe it's ice that's to blame. The concept of the freezing point of water? Ich gebe Ihnen zuletzt mal
zweite Rad, holen Sie eine Schwimmweste und gehen Sie an Deck. Ich freue mich, dass ich Sie noch treffe, Lord Douglas. Ich hoffe, es geht Ihnen. Störe ich, mein Herr? Im Gegenteil, Herr Astor. Ich hätte Sie sonst sogar in Ihrer Kabine aufgesucht. Darf ich mir erlauben? Die Schmuckers hätte Ihre Gattin. Bitte. Und Sie zu der Kasse. Herrn Mendotz war so liebenswürdig, Sie vorsorglich aus Ihrer Kabine zu holen. Und ich war so vorsorglich, Sie ihm wieder abzunehmen. Cubans, they're just thieves, you know. Wir haben den Willen durchzuhalten. Why are they in the water already? Und Sie, Herr Geheimrat? Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, aber so hat es keinen Zweck mehr. Ich habe meine Arbeit, meine Lebensaufgabe beendet. Sorgen Sie nun dafür, dass sie erhalten bleibt. The old just going off into that good night. I feel like there's some kind of Nazi hierarchy there too, right? Once you are old, your body is not able to be exploited the way that the Nazis love to exploit the human body. You should just like die. Frau, das Boot muss zu Wasser. Was? Kommen Sie doch, das Boot muss zu Wasser. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, gehen wir. Sie müssen hier bleiben. Fräulein Hedi, wie sehen Sie denn aus? Den Mantel hat mir Frau Ampel gebracht. Ach, Ihr Franzl? Ja. Und daraufhin hat Sie der Offizier hergebracht? Jawohl, Ihre Frau. Na dann, nutzen wir die Chance. Und gute Fahrt. Bon voyage. This dumb idiot who just smiles the whole time. I'm gonna die, sweetheart. Bye. I love you. We only met yesterday, but I love you. Enough to die for you. Happily. Goodbye, darling. Goodbye. I'm going to sink on the Titanic now. Goodbye. Look at the compositing. Read the room, bro. Just ecstatically dying. Ah! Du bist eine wunderbare Frau. Das habe ich doch nur für dich getan. Sigrid, ich. Was denn? Du musst jetzt das Boot und das Schiff verlassen. Nein, ich gehe es dann, wenn du auch gehst. Ich bin Offizier und habe zu bleiben bis zuletzt. Und in meiner Eigenschaft als Offizier befehle ich dir, ins Boot zu gehen. Die Menschen dort brauchen dich. Halte sie so lange aufrecht, bis Rettung kommt. Ich bitte dich, geh. Also du befiehlst. Ja, es ist mir noch nie ein Befehl so schwer gefallen wie dieser. And she's a good woman. She does what men tell her to with her little turfy bang. This is also like kind of 1-for-1 for the Cameron shots. I will use my influence to ensure untoward. Ich habe geglaubt, dass Sie und Ihre Leute durch die Weltordnung über mich gesetzt sind. Ich habe Ihren Befehlen und Wünschen Folge geleistet. Ich habe mich geirrt, Präsident Ismay. Sie wollen also zu meiner Rettung nichts unternehmen? Ich kann nicht.
Haben Sie mich verstanden? Schreien Sie nicht so, Esme. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie gerettet werden. Ja, aber nicht, um Ihnen einen Dienst zu erweisen, sondern damit Sie sich vor dem Seeamt dafür verantworten können, was Sie angerichtet haben. Bitte. Bitte! You must survive to go to court. I'm Mr. Good Boy. Well, then just toss her in. Die letzten Boote Jungfrau Passagiere sind auf dem Bootschiff versammelt. Meine Herren, Sie haben Ihre Pflicht getan. Ich danke Ihnen. Jetzt sind Sie frei. Hi, Kitty. Well, yeah, all this water. Leute! Ihr habt eure Pflicht getan. Nun, rette sich, wer kann. All right, everybody kill each other. Go ahead. The good Aryan pores. The guy in the foreground. Wait, okay. Such und Schwimmwesten. Lass mich nicht allein, John! Lass mich nicht allein, John! Rette sich, wer kann! Oh, there we are. Oh, come on now. That's just a flesh wound. Dauer, die letzten Boote gehen von Bord. She's gonna jump. Jen! Oh no, are they gonna meet between the rich and the poor? Mach mal da. Auf die Arme. Oh, did she get trampled? Hast du meine Anne gesehen? Oh, die ist weg. Deine Anne ist schon lange weg. Weg? Lass mich los! Where'd she go? No, don't jump, my guy. Not John! John, don't jump! Oh my god, a makeshift raft. Those are some big jumps for real. Oh my god, look at the raft. Oh, it's tilting. There we go. The Cuban. Everything's becoming tilted. Oh no. We're sinking. The sneaky Cuban. Oh.
Oh my god, he shoved him into the water. Verschwinde, ich komme nach. Ich bin der Ältere, verschwinde jetzt. Ich werde ungemütlich. Oh my god, the model. What are you gonna do? All the lifeboats are gone. Na, du hast mal keine Angst, meine Kleine. Komm, ich bring dich schon zu deiner Mutter. Here it is. I'll free the bird. Alright, you don't have to grab it like that. Jesus. Is that compositing back there? It's only a model. Okay. He's just swimming the whole time with that baby. Oh, there she goes. You're swimming away from the boat, dear. And everybody was happy. Everyone for the Titanic who mattered was saved. Turns out nothing bad ever did happen to them, you know? That's not freezing cold water. He's fine. Just put his coat back on. Ah, there she goes. Watch her go down there. A floof. Goes in tight. So sank die Titanic. And that's how the Titanic sank. Wow, it was all a flashback. Bauerrichter, Sie haben daran gezweifelt, ob es eine Schuldfrage gibt. Es gibt hier keine Frage. Es gibt nur eine Schuld. Und ein Mann allein trägt diese Schuld. Der Präsident der White-Star-Linie. Boo! Boo! He's so evil, he might as well be a Jew. And he's so money hungry and all that. Das ist der sein Gedächtnis verloren. The one with no memory, is that what he said? Not John. Wow. Wow, it really is just every single named person survived. Nach Prüfung aller angeschnittenen Fragen auf Fahrlässigkeit und Vernachlässigung verschiedener Vorsichtsmaßregeln, Fragen, die besonders betont wurden durch die Anklagen und Aussagen des Zeugen Petersen, kommt der Untersuchungsausschuss zu folgender Auffassung. An Bord eines Schiffes hat einzig und allein der Kapitän die Befehlsgewalt.
Daher trägt in diesem Falle einzig und allein der Kapitän die Schuld an dem Unglück. Er kann aber nicht zur Verantwortung gezogen werden, da er nicht mehr unter den Lebenden weilt. Gegen die White Star Linie kann daher in keiner Hinsicht... Boo, the court's bought. Of course it's the evil British guy. Präsident Ismay kann nicht als fehlerhaft angesehen werden. But he did so much insider trading. Ich erkläre die Sitzung des Untersuchungsausschusses für geschlossen. The deaths of 1,500 people remained unatoned for, an eternal condemnation of England's quest for profit. The end. What a great injustice it was that England never saw any retribution for the Titanic. It was all England's fault, you see. And that's exactly why we need to invade. Is exactly why. Oh, was there a better version? Is this in HD? This is a little better quality, isn't it? Dang it, why have I never, why do I ever try to watch anything on anything besides the TitanicOfficers.com? They do everything better. This is much better quality, isn't it? Dang. I should just subscribe and know that anytime we need to watch something, we need to go to the Titanic Officers Chanel. Well, there it was, bros. What did we think and what did we learn? One, England is never trustworthy. And, you know, even though they definitely did want this movie to be about how untrustworthy British people are, they definitely did try to, like, demonize Ismay in a way that, like, he has all of the markers of an anti-Semitic interpretation of a Jewish person, right? Of wanting, being money hungry, power hungry, always talk about like his insider trading and his stoinks and shit, right? So this did really sell well for his target audience, didn't it? Well, it was never really given the chance, right? It was a very expensive project. It was supposed to be Goebbels' epic, and then by the time the film was finished, he had already killed the director. Things were going way over budget because of the war effort, and the war effort turning not in the Nazis' favor, and also because the war effort turned not in the Nazis' favor. A lot more of the German folk, German citizens were being bombed a lot more. So by the time it was ready to be released, Goebbels said, we can't air this anymore. We can't air this anywhere. We can't do that because it's so much death and destruction. It will just remind people of their day-to-day lives, and they're not going to pay attention to all the stocks. They're not going to pay attention to how evil British people are, right? So he didn't release it in Germany proper. Only a few, it got a very limited release in some Nazi-occupied territories in Europe, and then most audiences didn't see it until like the 50s or so. Which again started to then inspire the 50s movies, which we will see next, which is Titanic 53 or so. Yeah, it for this little chunk of time, it was like from Cavalcade to this Titanic to the next Titanic, it was exactly 10 years in between each one. So like for this like chunk of time, every single decade got their Titanic movie, until
about the 70s when I guess the Titanic craze started to die down a little bit, but then it was reinvigorated by the founding of the Titanic wreckage in the 80s. And then we got another big chunk, and then of course Cameron's version, and then that's kind of been the definitive version since. And it's only really, you know, like there were some that was so astronomically big that those, right, it got re-released and then and a censored version in the 50s. I bet they were like, what the fuck were we thinking? Exactly. And it was released in like Britain and the United States in the 50s, heavily censored to cut out a lot of this, like the propaganda footage. I don't know exactly when like an uncensored version was released, but you know, we were going through our own censorship era, right? McCarthyism in a direct response to, well, right, as we have kind of learned throughout a lot of these, we did a lot of self-censorship up into McCarthyism, from like the late 20s, early 30s or so, where we started volunteering for censorship. And then it became a fascist wave of censorship, and then an anti-communist wave, which, you know, arguably the fascist wave and the anti-communist wave of censorship aren't all that different. It just so happens that the more you push anti-communism, just the more fascist you are. That's if you're that anti-communist, just understand that fascists are your bedfellows. So it must have been that, so that McCarthyism like lasted from like the 50s into the 60s. It probably wasn't until the 70s or so that like an uncensored version of this propaganda film got released. And by then, of course, like anti-British sentiment was just fomented everywhere, right? Like, who cares about beans on toast? Oh no, I think the largest originator of anti-British propaganda is British people themselves, because who the fuck wants to be around them? They could stop doing like their silly little accents. Did they not know that, like, we all know it's fake? You can stop doing it whenever you want. But yes. This is the first Titanic movie where there was only like one instance of nothing bad shall ever happen to us. The big boy, beautiful German Aryan superiority hero man had a premonition that of things might not, something bad might happen to us. And then at the end, nothing bad happened to anybody, right? So it's the first time nothing bad shall ever happen to us is not a huge part of this film. And that's why it's the worst one. It's the Nazi one. They did not emphasize nothing bad shall ever happen to us. And again, unfortunately, because of its re-release in the 50s, it did play a very big influence on the next two films that we were going to do. The first one got some critical acclaim. Of course, we'll deep dive further into it. It got some more Academy Awards. Remember, Cavalcade was our first, like, Academy Award winner, even though Cavalcade asterisks, kind of, because it only had the one scene about the Titanic. But got some critical acclaim, and the one after the next one will be A Night to Remember, which is also a huge installment in the pantheon of Wet Hot Titanic Summer. Yeah, unfortunately there are a lot of choices here in this Nazi Titanic telling,
like the dare of Ismay wanting to make the boat go faster, regardless of how evil Ismay is portrayed in your Titanic movie. He does still, a lot of people do still lean on the, which court's still out 100 and whatever years later. The court's still out on whether or not he actually wanted that to happen, if that was actually true that he did it, and what was his motivation, even if he did. The orchestra being kind of these just happy guys. Wow, we're gonna go down with the ship, you guys. We're just so beautiful and noble, you know. Also the class disparities. Is this the first time class disparities have really been? I'm trying to think. This might be the first time. It's not very heavily emphasized, right? The poor people are still exoticized. There was the one poor good Aryan couple who just and of course nothing bad happened to them. And this is kind of the first time of kind of emphasizing those class differences, aren't we? Although I can't remember at this current point with my headache and my neck ache being the way it is. I'm not sure if I'm misremembering it. So class disparities might be another new one. Models, internal, showing the internal flooding a lot more, other than just in, because it's very easy to flood sets or I think so. I think it would be easier to flood sets that are less ornate, like a boiler room set, right? So that's pretty much where we've seen the flooding happen before, and these very elaborate sets, even though a lot of the flooding part of it was just models. We are now seeing a lot more effects go into that. And yeah, this is, it's unfortunate that specifically but then fake populism can very easily be turned into real populism very quickly, right? Especially if you're comparing like this fake populism of like the poors versus the rich British elite who are just so interested in stocks, taking the boring stock talk out of it and instead kind of focusing on the interpersonal relationships between people, the large class disparity of like Cameron's version, turning the populism back onto its head and being like very sympathetic to the plight of poor people who were in many cases forced to die, right? They were put behind cages, and alarm not being sounded kind of early enough, instead of, every person for themselves almost from the beginning, right? But that was the Nazi Titanic. Thank you so much. This has been much in the making, because I missed a day back from like last week, and then we had to stretch it out this week, and there was just a lot of research that had to go into this week's installment of the Wet Hot Titanic Summer. So it is getting late. Sun's going down. Well, the sun's been down. And that is kind of it from me. There's not much else going on in the Titanic world. No real big news stories. But let's see. Oh, such as something. Oh no. Is this KHAI slop? Is this KHAI slop? Oh god. Okay.
Yeah, okay. All right. Okay. Is this also a Titanic AI slap? All right. Just every single one of my interests just plastered with AI slop. We come to this place to laugh, to cry. Oh, a failed sinking. Oh, this one was very interesting. Oh. Oh, no. Oh, God. Oh, the humanity. Oh, no. Thanks for the stream. Greetings from Chicago. Chicago. I'm needing it with Pokemon's stuff out here. I don't... No bug, like, landed and stayed on my face, right? But, yes. Thank you so much for coming in. Thank you so much for watching. We will be back next week with less Nazi Titanics. For whatever reason, the Nazis have been like a reoccurring theme throughout all of these Titanic movies. Not just limited to the Nazi one, right? The very first one, that lady who survived and made her own movie, she went on to be a Nazi. And then I think we have finally, with this last Nazi Titanic film, we are done talking about the Nazis in Titanic history. At least I hope. Who knows what we'll find, right? Less Nazis is good. Less Nazis is good, yes. And we're just zooming right through them. So I hope you will be back next week. We will be having a fun old time. So I will see you then. Anything else I need to tell you? Anything else I need to tell you? I don't think so. And if I need to, I'll think of it later. Anyway, so I'll see you. Bye-bye and good night. And be sure to sleep well in your nice warm bed. You're not sinking. You're not drowning. The Nazis aren't here yet. So, good night. I'll see you later. Bye-bye.